and this thing can what I mean, controller inaweza kuwa ndani ya MCU kile kiprocessor, wakati transceiver hii iko huku pembeni. Kama hii mara nyingi, in fact mara nyingi utakuta kama hii controller iko ndani kwenye MCU na hii transceiver inakuwa peke yake, jinsi ambao tutaona, man. Transceiver inaweza kuwa peke yake, wakati hii can control inaweza kuta imeundiwa ndani ya processor ili man. Alafu usije ukachanganya, jinsi ambavyo unaweza kukuta neno imeandikwa, jinsi ambavyo tunaona huko mbele, namna ya kujua kama hii ni transceiver au nini. Unaweza kukuta neno imeandikwa hapa maybe bla 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 ambao ni ya transceiver, na huko ambao unaona kama ya transceiver. Sasa kwa sababu naona maybe hii ni ndefu na hii fupi, alafu utadhani kama maybe hii ni controller wakati no nigga, unaweza kwa good. Unaona hichi kinachoikilia hapa. This is kazi ni ile ili vitu vya ziada hivi, sijui nini kuamka, sijui nini jinsi ambavyo utaona huko mbele, right? Lakini transceiver inaweza kuwa ndogo au inaweza kuwa kubwa. This can be this is a transceiver and this is also a transceiver, but this hii kazi nyingine sio muhimu sana, just vurugu ya ndani kama unataka, lakini kazi inaishia hapa.